Welcome back to my channel. Again, it's Fairboy TZ. Bana, mambo vipi? Karibu tena katika channel yetu ya Fairboy TZ. Kama ilivyo kawaida, kama ilivyo siku zote, tunaendelea na tutorial zetu za jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Basi leo nimekuletea website hii ambayo ni nzuri kabisa, na website hii ni website ya Ad Network, okay? Kama unakumbuka, kuna video ambazo nilishaelekeza kuhusiana na Adstera, Propeller, Pop Ads na video zingine. Kwa hiyo katika video hii nimekuletea kampuni nyingine ya Ad Network, ambayo hizi ad unaweza ukaziweka kwenye website yako au kwenye blog yako na ukaweza kutengeneza pesa, okay? Kwa hiyo sasa nataka nikakuonyesha kwanza jinsi ya kuweza kujiunga au kuweza kutengeneza account katika website hii ambayo inafahamika kwa jina la trending.bid, Multi-Format Advertising Network. We help advertisers achieve their goals. Okay, more about our SSP in ad traffic. We provide our own traffic for in-app advertising format. Okay, kwa hiyo kuweza kujiunga utaklik sehemu hiyo, then utakuja hapa palipoandikwa sign up. Okay, click sehemu hii iliyoandikwa sign up, then utaingiza hapa login, password confirmation, currency, email. Okay, I'm not a robot. Afu uta click register. Kwa tuanze hapa na login. Hapa utaweka username. Okay, hapa uta create password yako. Hapa uta confirm password. Okay, currency cannot be changed later. Then you can select your currency. The balance will be refilled, statistics displayed and rate set in this currency. Okay, kwa hiyo currency tutaiset hapo, then hapo utaweka email yako ambayo unataka uitumie. Select your email, messenger, this one. Okay, then click I'm not a robot. Baada ya hapo sasa uta click register. Okay, accept kwanza hizi terms, then click register. Okay, kama jinsi unavyoona hapo tayari, top up via your bank card. Dear customer, from now, save password. Dear customers, from now on you can top up your balance via bank cards. Holiday schedule, Trending Bid team wishes all the Merry Christmas. Okay, this is just news. Kwa hiyo ukishaweza sasa kujiunga, umeshatengeneza account yako hapo, na utakuwa unaona balance hapa iliyokuwepo hapa ni $0, username hapa, language is English. Okay, then click sehemu hii. Hapa utaona kuna campaign, kuna audience, kuna statistic. We have payment, policy, profile, news, volume and price. Kwa hiyo hapa utaklik hapa kwenye campaign. Gusa hapo kwenye campaign. Then you will see here today, yesterday, add campaign. Kwa hiyo campaign hapa ni 0. Okay, sasa statistic utaona hapa by date, by creative, utaona last 7 days. Kwa hiyo unaweza ukadownload, ukasave, ukareset, impression, click ngapi, CTR, expenses, loading, your personal manager and support. Okay, then sasa unatakiwa sasa uweze kupata kodi hizi. Create template, common template. Click here on audience.
Okay, payment, current balance 0, refill account balance through web money. Okay, kwa hiyo njia pekee inayotumika, kuna web money, refill account balance through Stripe, Visa, Mastercard, RIUSA card are not accepted. Kuna Google Pay, promo code, then apply. That is the payment method. And then this campaign here, add campaign, click on add campaign. Okay, click hapo add campaign, utaona hapa to creative campaign title, link template, post back setting, audience limit, then continue. Kwa hapa utapewa ads au utapewa matangazo, then baada ya kampeni yako sasa utachukua linki yako hiyo ulioitengeneza hapo. Baada ya kuchukua ile linki, unatakiwa upeleke au kaifanyie promotion kwenye website yako au kwenye blog yako au kwenye social media yoyote ile unayotumia, then utakuwa unapata pesa kulingana na impression pamoja na click zilizo